Good afternoon and welcome to the 7th flight test of Starship. It is currently 4:03 p.m. Central Time here at Starbase, Texas, and it is a beautiful and breezy afternoon for another flight around the world. I'm Kate Tice, Senior Quality Systems Engineering Manager at SpaceX, and I'm joining Dan for my first ever in-person Starship launch at Starbase. You can see the rocket behind us. It's mind-blowing. This is quite the view, Dan. No better seat in the house, no better thing to talk about a rocket as you watch it launch. Hi, everybody. Welcome back to Starbase for another Starship launch. I'm Dan Hewitt from SpaceX Communications. We are at T-minus under 33 minutes and counting. Our T0 time coming a little after the bottom of the hour. Now, Starship program has brought us nonstop excitement back in 2024. This year shaping up to be even bigger. Absolutely. We're looking at even more launches of Starship this year with tons of exciting firsts starting today. Flight 7 has a lot in store, from Starship's next generation upper stage design on its first flight today to deploying the first simulated Starlink satellites and the second booster catch attempt. We're kicking off 2025 in style here in the Lone Star State. So hold on to your butts because it's going to be a wild year. And it's all ramping up as we chase after that full reusability for the world's biggest rocket, and we're going to be with you today every step of the way. Also joining us, though, amid a very excited crowd growing over there in Hawthorne, is Jesse Anderson. Jesse, how's everything going in LA? Hey, Dan and Kate, everything is all good here on the factory floor. We're just outside of Mission Control, and we're T-minus 31 minutes away, but we already have a really big crowd here building. There you go. Starting to build up here. Every flight of Starship has made huge progress, and today is another exciting one. We're joined by Starship, Raptor, and Starlink teams here with me today, and everyone is getting super excited for this flight test. So with that in mind, I expect it to get very loud in here soon. But for now, I'm going to hand it back over to you guys at Starbase for a quick look back at the flights that brought us here today. Attention all flight crew members, flight is go for launch. It's been just over a month since Flight 5. The goal is to get that turnaround time down to hours. We have liftoff. Stage separation. 30 seconds until catch decision. Booster offshore evacuation. Tune in and watch the ship fly around planet Earth. Relay demo startup. And shutdown. Starship is at 100 kilometers altitude. Flaps now have control of the vehicle. Starship has started the subsonic belly flop. Starship has landed. Buenas, nos volvemos a encontrar. Al fin llegó el gran momento esperado. Llegó el día de la séptima prueba de vuelo de la Starship. El séptimo vuelo de prueba de Starship se realizó este jueves 16 de enero a las 4 de la tarde y 37, hora central de Estados Unidos. La ventana de lanzamiento para este vuelo de prueba finaliza a las 5 horas, hora central de Estados Unidos. La prueba de vuelo lanzará una nave de nueva generación con mejoras significativas, intentará la primera prueba de despliegue de carga útil de Starship, realizará múltiples experimentos de reingreso orientados a la captura y reutilización de naves, y lanzará y regresará el propulsor Super Heavy. En esta prueba de vuelo se presentarán un bloque de mejoras planificadas para la etapa superior de la Starship, que aportarán importantes mejoras en cuanto a fiabilidad y rendimiento. Los alerones delanteros del vehículo se han reducido de tamaño y se han desplazado hacia la punta del vehículo y lejos del escudo térmico, lo que reduce significativamente su exposición al calor de reentrada, al tiempo que simplifica los mecanismos subyacentes y las teselas protectoras. Los rediseños del sistema de propulsión, que incluyen un aumento del 25% en el volumen de propulsor, el revestimiento de vacío de las líneas de alimentación, un nuevo sistema de línea de alimentación de combustible para los motores de vacío Raptor del vehículo y un módulo de aviónica de propulsión mejorado que controla las válvulas del vehículo y lee los sensores, añaden un rendimiento adicional al vehículo y la capacidad de volar misiones más largas. El escudo térmico de la nave también utilizará teselas de última generación e incluye una capa de respaldo para protegerlo de teselas faltantes o dañadas. La aviónica del vehículo se sometió a un rediseño completo,
agregando capacidad adicional y redundancia para misiones cada vez más complejas, como la transferencia de propulsor y el regreso de la nave al sitio de lanzamiento. Las actualizaciones de la aviónica incluyen una computadora de vuelo más potente, antenas integradas que combinan Starlink, GNSS y funciones de comunicación de RF de respaldo en cada unidad, sensores de navegación inercial y seguimiento de estrellas rediseñados, baterías inteligentes integradas y unidades de energía que distribuyen datos y 2,7 MW de energía a través de la nave a 24 actuadores de alto voltaje, y un aumento a más de 30 cámaras del vehículo que brindan a los ingenieros información sobre el rendimiento del hardware en todo el vehículo durante el vuelo. Con Starlink, el vehículo es capaz de transmitir más de 120 Mbps de vídeo y telemetría de alta definición en tiempo real en cada fase del vuelo, lo que proporciona datos de ingeniería invaluables para iterar rápidamente en todos los sistemas. Durante su estancia en el espacio, Starship desplegará 10 simuladores Starlink, similares en tamaño y peso a los satélites Starlink de próxima generación, como primer ejercicio de una misión de despliegue de satélites. Los simuladores Starlink estarán en la misma trayectoria suborbital que Starship y se espera que desaparezcan al entrar en la atmósfera. También está previsto volver a encender un motor Raptor durante su estancia en el espacio. La prueba de vuelo incluirá varios experimentos enfocados en el regreso de la nave al sitio de lanzamiento y su recuperación. En la etapa superior de Starship, se quitará una cantidad significativa de baldosas para probar las áreas vulnerables del vehículo. Varias opciones de baldosas metálicas, incluida una con enfriamiento activo, probarán materiales alternativos para proteger a Starship durante el reingreso. En los costados del vehículo, se instalarán versiones no estructurales de los accesorios de retención de la nave para probar el rendimiento térmico de los accesorios, junto con un borde suavizado icónico de la línea de baldosas para abordar los puntos calientes observados durante el reingreso en la sexta prueba de vuelo de Starship. El perfil de reingreso de la nave se está diseñando para estresar intencionalmente los límites estructurales de los flaps mientras se encuentra en el punto de máxima presión dinámica de entrada. Finalmente, se probarán varios sensores de radar en los palillos de la torre con el objetivo de aumentar la precisión al medir las distancias entre los palillos y un vehículo que regresa durante la recuperación. El cohete Super Heavy utilizará hardware probado en vuelo por primera vez, reutilizando un motor Raptor del cohete lanzado y devuelto en la quinta prueba de vuelo de Starship. Las actualizaciones de hardware en la torre de lanzamiento y captura aumentarán la confiabilidad de la captura del cohete, incluidas las protecciones para los sensores en las barras de la torre que se dañaron en el lanzamiento y provocaron que el cohete se desviara hacia alta mar en la prueba de vuelo anterior de Starship. Se deben cumplir criterios específicos en cuanto al vehículo y la plataforma antes de que el cohete Super Heavy regrese y se atrape, lo que requiere que los sistemas del cohete y la torre funcionen correctamente y que el director de vuelo de la misión reciba una orden manual final. Si esta orden no se envía antes de que se complete el encendido del cohete de regreso, o si los controles de estado automáticos muestran condiciones inaceptables en el cohete Super Heavy o en la torre, el cohete adoptará una trayectoria predeterminada que lo llevará a un encendido de aterrizaje y un amerizaje suave en el Golfo de México. No aceptamos concesiones cuando se trata de garantizar la seguridad del público y de nuestro equipo, y el regreso solo se llevará a cabo si las condiciones son las adecuadas. El cohete que regresa disminuirá su velocidad supersónica, lo que provocará explosiones sónicas audibles en el área alrededor de la zona de aterrizaje. Por lo general, el único impacto para quienes se encuentran en el área circundante de una explosión sónica es un breve ruido similar a un trueno, cuya magnitud dependerá de variables como el clima y la distancia desde el sitio de regreso. Este nuevo año será transformador para Starship, con el objetivo de reutilizar todo el sistema en línea y realizar misiones cada vez más ambiciosas a medida que avanzamos hacia la posibilidad de enviar humanos y carga a la órbita de la Tierra, la Luna y Marte. All right, coming up on the 2-minute mark. Again, a lot of ambitious things on the plate for Starship today. T-minus 2 minutes. New ship, new year, a lot of upgrades, doing a lot of ambitious things in space this time. Our first payload deploy, relighting a Raptor engine.
Yeah. we're looking good. So as we mentioned before, we have an opportunity to hold at T-minus 40 seconds, not tracking any issues at the moment that would be necessary right now. So fingers crossed we can pass through that checkpoint without stopping. But the folks on console are continuing to evaluate the launch commit criteria, making sure that the winds are within limits as well as any other weather restrictions. But man, compared to yesterday, this is a textbook gorgeous day. Oh yeah, little breezy Yeah. today, but we got clear blue skies for launch today. So at this point, all the prop has been loaded on the vehicle. We've closed everything out. We're doing our final thrust vector control, or steering for the engine checkouts. Once we hit the 30-second mark, we'll hear the flight director give the final go for launch. So we're under a minute. As we said, we're not expecting a hold at T-minus 40, but do not be shocked if that happens. It has happened in the past, and we can hang out there for a couple of minutes if we need to. If memory serves me right, We hold my breath for 4 seconds. Pass through prop load gate. All right, we passed right through that prop load gate. hot diggity dog. All right, so we're going to let our flight director, Ty Huntington, take it away. Go for launch. And 20 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have this off. Vehicle's pitching downrange. Booster check pressure's nominal. All right, we're more than 30 seconds into flight. Telemetry showing 33 out of 33 engines as it's pitching downrange. Booster chip, avionics power, and telemetry nominal. Hearing good call-outs on the ship and booster avionics. You just heard the rumble hitting us about 6 miles away. Watching Starship arc into just endless blue skies right now. Vehicle supersonic. More than a minute into flight, the vehicle's supersonic. Max Q. So we just passed through max Q. That's the greatest stress the vehicle is going to experience on the way uphill. Reminder that all of our teams down here on the ground are now looking at systems on the tower. They just did a manual check through. That's going to inform that manual flight director's decision. Next moment coming up, though, is going to be hot staging. Don't take your eyes off it. It's one heck of a light show. What a gorgeous ascent. 6 ship engines getting ready to ignite. That's going to happen while we're still attached. We can still see the ship's engines from the ground. Got a little under 30 seconds away from that. We are hearing good call-outs on the tower preparedness from the manual checks. Reminder, though, we've still got automated checkouts on the booster and the ship itself. But as of right now, our manual checks and our manual commanding is looking go for a catch. Booster engine cut off. That is incredible news. We just heard the call out for booster All right, engine Nico, cutoff. Engine startup. most engines cut off, down to those Stage middle debris. 3. Booster press startup. All right, hot stage Raptor, confirmed. pressure We've got a small. booster hopefully on its way back to us, and a ship now making its ascent burn into space. How's it going in Hawthorne, Jesse? It's great over here. You can hear the crowd screaming for every milestone. The booster is now making its way back down to Earth. Looks like we have 12 of those 13 engines ignited. We're using the engines that actually gimbal. We So are go for booster return. an excellent call out there. We are go for booster return. Power and telemetry nominal. There's a lot of criteria that needed to line up to ensure that we could have a Booster safe return drop down. booster catch, and it sounds like we got the go for that. And there you can see on your screen, we had we just jettisoned the hot stage, and there's a great, excellent view there of the hot stage floating away from the Super Heavy booster. Now we've shut down the engines for that boost back burn. That confirms boost back burn is now complete. That was the first of 2 burns required for the vehicle to make its way back down to Earth. And next coming up will be the landing burn. That's going to be 13 of those center engines igniting again. And that will then go down from 13 down to 3 engines just right before we touch down for that booster catch. Now, reminder, our stage 1 objectives are to have a controlled ascent, stage separation, as well as a controlled boost back burn and hot stage as well. So we're looking good for that so far. Some great views there from the ship of Earth. That looks incredible. Now, Starship's ship is still firing its engines right now. Starship trajectory nominal. And great call-outs. Starship trajectory is nominal. You can follow along the telemetry, the altitude in the bottom left-hand corner for the Super Heavy booster, as well as the bottom right-hand corner for the ship. And these views are just amazing. Again, the booster is currently making its way back to the tower today. So we're looking forward to a booster catch with the chopsticks. And in the meantime, you can see those grid fins there helping to control the vehicle and guide it back to its landing site. Booster FTS is saved.
with that, we're going to hand it back. How's it going over there, Dan and Kate? How are you doing, Kate? Seeing that in person? Dan had to take that entire segment because I couldn't talk. That was incredible. There it is. We can see the booster coming back in now through the plume. At least it looks that way to us. It's incredible that it basically returns. It looks like a speeding, just like this silver flare coming back to the. Once again, we are standing by for attempting to catch the booster at the tower. This would be the second tower catch. Ready, bird. Seeing 13 engines. Booster now hovering as it aligns with the tower for catch. Booster coming in. Get Down ready for that boom, Kate. Down to 3 engines. Booster ready for trip out. Negative at top of booster. You heard it here. Mechzilla has caught the booster. Once again, for the second time, a successful catch by the launch tower. This is the same tower, the launch pad, where that booster took off from just 7.5 minutes ago. Great view from the chopstick arms, looking at those hypersonic grid fins that steer the booster for that precision landing. It almost looks like it's flapping its wings. Yeah, you can see just how small that catch vetting is, too, on something that's just so massive. That was absolutely insane. Meanwhile, we're not done, but wait, there's more. Wow, that is just absolutely stunning. And this, of course, a gorgeous view there from the tower looking down at the top of the booster. All right, and we are tracking. Now we're standing by for views from the ship, but who can take their eyes off of that incredible sight? That is once again the second catch of a booster back at the launch tower. It was incredible to see it come back down, just this silver flare. Lamentablemente la nave espacial Starship de Elon Musk estalló poco después de su despegue y en el Caribe se vieron caer sus restos. Sufrió un desmontaje rápido no programado, señaló la empresa de Elon Musk. Poco después del lanzamiento, los motores Raptor del Starship se encendieron durante la separación en caliente. El propulsor Super Heavy del cohete regresó con éxito al sitio de lanzamiento y logró una repetición del método de captura, con palillos, utilizando brazos mecánicos llamados mechacilla, en la torre de lanzamiento para atrapar el propulsor en su retorno. Sin embargo, la nave Starship perdió comunicación con tierra. SpaceX confirmó en la red social X que el Starship sufrió una desmontaje rápido no programado durante su fase de ascenso. Los equipos continuarán revisando los datos del vuelo de prueba de hoy para comprender mejor la causa raíz, indicó SpaceX. En una prueba como esta, el éxito radica en lo que aprendemos. Y el vuelo de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship. El séptimo vuelo de prueba incluyó una nave de nueva generación con importantes mejoras y tenía como objetivo intentar la primera prueba de despliegue de carga útil del Starship, realizar múltiples experimentos de reingreso orientados a la captura y reutilización de la nave, y lanzar y recuperar el propulsor Super Heavy. Con el desmontaje de la nave espacial, el único objetivo alcanzado fue el lanzamiento y la captura en tierra del propulsor Super Heavy. Si llegaste hasta acá te agradezco, espero que te haya gustado el lanzamiento, si es así dale like, compartí con tus amigos y familia y suscríbete, así estás informado del mundo espacial.